years ago, but I've been an English teacher for 10 years, so I'm always trying to think about how to improve the way that people get closer to this language that is not always easy. So that's who I am, and thank you again for the invitation. It's a pleasure, Michael. So show us how you make your English lesson in English in VR. Yes. Explain. Okay, so absolutely. So I would like to take you on a tour of some of the key features, the key functionality of this platform here, but also I want to share with you things that could be applied to just generally how you think about language learning, education, not just English. I don't want to be the typical English person saying, learn my language, learn my language. No, it could be Chinese, Arabic, it doesn't matter, even beautiful French. But it's just a way for you to consider this technology possibly as a nice supplement to your education if you're a teacher or a language learner. So as we are standing here in this classroom or this lecture theatre, this is often a place that I like to start my lessons, because often people say, virtual reality, you should take your students immediately to Rome or immediately to Mars or Jupiter. But sometimes, and actually the research says that it's not always a good thing to overstimulate the mind in the beginning, particularly with language learning and particularly with younger students. So I think sometimes it's a good place to just arrive in a more, let's say, typical, conventional, usual educational location or paradigm like this, and just open the conversation up. Who are you? Where are you from? And it's a good time also for me to just write on the board some of the key vocabulary that one might encounter or meet in the upcoming tour in virtual reality. So it's just a way to keep people calm, because I tell you, in Mozilla Hubs, another VR platform, I lost control of 15 Vietnamese teenagers because the space was too big. They were running around. They were just overstimulated by the wonderful tools and features. So this is a good place to just calm everybody down. So yes, this is the whiteboard. But before we continue, I'd like to ask you guys, Nicolas and Olivier, what's your experience with language learning in general? Has it been painful for you? Oh, yes, of course. We are in French. Okay. It's obviously painful. Yeah. And Nicolas, what about you? Yeah, I have some magical experiences, but it was with you, so it's not maybe... Yes, yeah, good. So, and it's one of the things that I think about, I come from England, and how many miles, I think it's about 20 kilometres divide your country from the country I was born in, England. And people in southern England don't always have French people to learn from. They don't have the French native speakers, but we're almost stuck together, the countries. And it's one of the things that really irritated me. And thanks, of course, to virtual reality, we can break those barriers down. So, yeah, this is one of the places. So where we will go today is I want to take you to a volcano, and it's a volcanic eruption. So it's a good place to just visit somewhere that normally you can't see in real life, because maybe it's dangerous or expensive to go there, or you don't have the time. And but we can do that here. But before we visit, it's a good way to just brainstorm some vocabulary. So maybe, well, guys, what words do you think you would see in near a volcano, do you think? Which words, expressions, any ideas? Clouds. Clouds, excellent, good, clouds. So you could ask the student to spell that. We don't have much time, but there's the spelling there, and clouds, and maybe you could change the colour and just highlight this and say to the students, you can point with your laser finger there, oh, the S, that's a countable noun, which means that there's one cloud, two clouds. And then you could ask them, well, what's an uncountable noun? And they'll say money, sugar, and love, and you'll say congratulations. So there's some focus on the vocabulary that you might see. You could add in some more words, like ash is another word you might see, ash, or lava is a third word I could give you. Exactly. So just like I said, introducing the conversation. And Engage offers you a beautiful range of 3D objects or models. And what I could do here is just
bring in this city scene, for example, and this could introduce the subject of natural disasters, because of course volcanoes and earthquakes are natural disasters, and we could ask the class, well, what would happen to a city if there's a natural disaster, for example? How would it affect Paris, Berlin, New York, etc.? So that's another example of a good feature here. And you could even, if you wanted, make that a little bit bigger. Sorry, Louis, this is killing your camera work here, but I'm just going to put that down there. And we're now standing in a city which could even give birth to directions, and you take the next left and the third right, the roundabout, etc. So you can see how these environments really kind of stimulate lots of conversation. So breathe. Is everything okay? Do you have any questions at this point? Oh, no, it's okay. No. I'm very impressed how you use virtuality and all the small things to make these lessons magical. Yes, yeah. Well, absolutely. And it's like you said, magic and magical and fantasy and imagination and creativity. These are all the beautiful things that virtual reality can give us. But I am, I want to be, serious as well, and actually move past, like I like to say, from wow to how. So yes, everybody has the wow factor of this is nice. I'm standing under a volcano, but really, how do we go from the wow factor to how are the students over 9 months of an academic year passing tests? We need to keep schools happy, parents happy, and also adapt to the students' needs. So, that's really where I'm trying to approach this from is, and this really comes to, as well as a framework, a pedagogy that I like to follow called task-based language teaching. So normally at schools, they give you a book and you follow the chapters, but actually that's not realistic. You need context, and the C word, no, not coronavirus, context is a very important word for virtual reality because it gives you something that you really need as a language learner. So there we go. That's the city. We started talking about natural disasters and volcanoes. So I know you want to go there. Let's go to the volcano. I'm going to change locations now, if that's okay. Scream at me if I shouldn't be clicking this button, but I'm now going to take us to the 360 video room, if that's okay. Is that okay. Good? Okay. Let's go. Let's go. So it's very interesting in your work is it's effectively after the wow effect and how you use the environment and the context to make something really pedagogical and help students to understand and to speak and to be involved in the lessons. Yes, absolutely. It's very, I felt like, so a few years ago when I started with the, thinking about how to improve the way people learn English, virtual reality seemed like the natural step. So I started with a Google Cardboard device, a smartphone, and created these panoramic images and took my students around the world. But I quickly realized that actually you are swamped. You're just bombarded with stimulus, with different things to do. And there's no blueprints. It's never been done before. So I tried to think, well, how can I make sure that this is aligned to serious learning, serious academic, pedagogy? And for me, TBLT, and that's an expression I'll say again for anybody watching, any educators, that's TBLT, task-based language teaching. Definitely check that out, because for about 30, 40 years, we've been talking about this, but never really in the context of virtual reality until like the last 10 years, maybe with virtual worlds. But I think it's the perfect marriage. It's the Romeo and Juliet, VR and task-based language teaching. So anybody out there who's interested, check that out. But we spoke about volcanoes, and in front of me here, I'm just going to show you my back. Excusez-moi. Here we go. I'm going to move down and select now the volcano video. But actually, before we do that, in line with the framework I like to follow, and just to again show another feature of Engage, what you could do is you could find a big screen. So here we go. We're searching screen, and let's choose the flat medium. And sorry, I'm just going to turn that round so everybody can see. We're going to put that over there.
And of course, the video screen. Videos are very useful in learning because you can listen to native speakers. So maybe, for example, and I should have prepared a bit better, but you could watch a video, for example, of somebody talking about how a natural disaster affected their life. So that's you absorbing typical expressions of them talking about this real life event. And then you could ask the students, oh, what did you hear? So it's a focus on the structure and the grammar before you actually experience it yourself. So you're kind of scaffolding, as we say, you know, when you make reconstruct a building, you need to put all of the wood or the metal bars. That's the scaffolding. And you need to do that in language learning as well sometimes to just guide the students through. Right, but so that's the video, but let's click this button now. That's going to take us to the volcano. I think it's in it might be in Italy, Vesuvius. Let me just pause that one moment, and I'm going to remove the screen. You never stop learning. I've just made a mistake. Every day's a school day. Nobody's perfect. Right, I'm going to press play now of the video. Here we go. I'm going to be quiet for 2 minutes, which is a miracle. Shh. Now, that was 20 seconds. I told you it's a miracle. I can't stop talking. The audio of this video is not working. So I'm not sure if that's me or just the universe is conspiring against me. This video does have audio, so I've just tried to put up volume, but I can't hear it. Maybe it's my Oculus Quest. And I've made 2 mistakes. The first one is delete your screen when you take students to a volcano. The second mistake is make sure the teachers have the volume turned up on your Oculus Quest. Otherwise, you can't hear the video. So I've made 2 mistakes there. Let's continue. Let's go. So. I know why we don't have audio, Michael, because we are on Teams for the audio channel. That's why we don't hear. That's true. Yes, but my audio out. I can actually. You are muted. You're correct, but I can now hear the video. So on your device, if you want to turn your volume up on your headset, you might be able to hear this because I can now. If you want. Anyway, it's more about the visuals, I suppose. So let's press play. Here we go. Many cultures regard volcanoes as angry gods. Ooh. Spreading fear and terror. Pigeons. They are flying towards us. They are flying towards us. Pigeons. An apocalyptic force, ever ready to make their presence felt on Earth. Cameraman over there. Cameraman in the distance. Look at this. Here we go. Hold on to your hats. Stop. Pause. Okay. Right. Is everybody alive? Are you still there? We are. Good. Okay. Yeah. That's a good start. I haven't killed any French people so far, and I don't want to start. So let's, we've got up here the volcano, the volcanic eruption. And of course, now in the lesson, you could start asking the students, what do you see? You might be revisiting, you might be finding again the vocabulary you saw maybe in the video before or in the classroom. You could be reinforcing that vocabulary that you learned.
But now this is more contextual. You could also go back in the video and ask them for the listening. What did you hear the man say, for example? Which are the new words? We could then use this feature in Engage. And here we go. I do like a sticky note, lava sliding down, just to, again, focus the mind, because I notice a lot of the focus in virtual reality is talking, isn't it? There's this, it feels like this pressure to talk because I'm looking at these avatars or people. But language learners need to see things written. And so a simple thing, sticky notes, really helps that. And if there are anybody out there who wants to build an educational platform or think about improving their educational platforms, I'm telling you, as a teacher, I really need just a simple pen or with my finger to write something in the sky, to just, you know, or on a board like we saw in the beginning, or there, to just look at the spelling. So there we go. You could use sticky notes. You could even choose, for example, different colours to talk about the grammar. So let's choose green here. Why? Because I'm talking about this ash plummeting down. There we go. You could say maybe different colours for different verbs. Ash plummeting or falling very fast down the mountain or volcano. And there we go. There's a quick taste of how you could then, you know, that virtual field trip. So Nicolas, tell me about your time learning English in the past. I imagine at school possibly, or maybe German or other languages. How did you learn it? Very classical. We are in a classroom with book, and the teacher tried to make a student speak about something, but it's in front of the other students, so you are ashamed, and it's not. We don't have any opportunity to practice, and especially not in context. Yeah, okay, I understand. That's the typical way. And yeah, so now what you said there is a key point. It's about people, they feel this shame, this embarrassment. And I'm the same, you know, I told you before this meeting that I lived in France for some time, and every word that I said in French, I could just hear my English accent. It is difficult learning a language, and it's the same for me now in Italy. But I think one important feature again of virtual reality is this ability to easily record or capture, because you can't really, it's dangerous, of course, without parental permission to go into a classroom and start filming the students. You can't do that really in real life. It's more difficult. That's a barrier. But maybe in virtual reality, it's a bit easier to get the permission from the parents. You know, so these are things maybe that could make your teacher's life a bit easier. But this is another feature. It's the recording function of the avatars. And I'm just now going to do that. So we click recording. I'm going to save this. So we're going to call it I2L. We're going to do enter. I'm going to select everybody in the rooms. Let's just imagine these are. While you're preparing your recording, I've got a quick question from the chat, which is, how many people is optimal for a classroom in VR? Great question. Look, I told you I had 15 Vietnamese teenagers. It could have been 15 French teenagers. It felt like 1,000. It was impossible to kind of control them, because in the real world, you know, they don't run around the classroom, or most of them don't. But in VR, they have this tendency to run. So to answer the question, it really depends on the age, I think, the level, what you're teaching. You know, I find the optimum for me personally is maximum 8, you know, maybe 10. But really, if you get past or after 10 people, it becomes difficult to speak because there's not enough time for everybody. And that's the real shame, because you want to talk, you want to use these environments. So personally, I'd say small groups, 8 or 10 maximum. Hopefully that answers the question, but it really depends. If there are any more questions, please ask. I'm happy to try to answer them. And also, anybody watching, I have a question for you. If you're interested in, you know, do you think there's something that's not good about VR? Have you tried VR before and you think, I don't think it's good for language learning? Tell me. I need to know. So don't worry. I won't always talk positively about it, because I'll talk soon about some of the negatives maybe as well, things we should be careful of. So I'm now going to record everyone. Here we go. Save in 4 seconds. 3, 2, 1.
Stop. Okay. And I'm going to ask Nicolas, sorry, another question. Let's just say, I don't know, do you travel often to English-speaking countries? Yeah, many times. I went in USA 3 times, and I went in England maybe 2 times. And when we travel all around the world, the English is ordinary language to speak with others. So when you travel, you just speak English. Yes, absolutely. And good. I just recorded Nicolas talking there for the last 15 seconds, and I'll show you something. But before I forget, like I said at the beginning, this is not just about English. Yes, I teach English using this technology, but it also improves the communicative skills, I think, of the native language. And that's something that often is shown in the research, that the more you practice a foreign language, the better you become at your native language. And I think definitely in this age of digitalization and TikTok and YouTube and everything else, we should maybe try to think more clearly about how to give students the experience to just interact with other human beings from different parts of the world. So, I think, I don't want to stand here and say, everybody learn English. If it's not interesting for you, don't worry. This could just be a good reason to connect people around the world. That's it. So I recorded Nicolas. I'm now going to do something which is play back the recording, and we're going to make that an IFX, and I'll make sure I'm close to Louis for this. We're going to click play now. Here we go. Watch this. So it's not a mistake, but observation number 3. So number 1, delete screen. Number 2, turn Oculus Quest volume up. Number 3, you can't listen to Nicolas because his microphone's muted because we're on Teams. But anyway, you get the idea. It's better because my English is not so good to be recorded. You're being too nice. You're too modest. But this is normally what you would hear. What you would hear is the student, in this case Nicolas, talking, and if you want, you can scratch his head, and you could, and he's responding to my question. Where am I? I'm there. No, not there. And good. So you're responding to him, and I just realised, am I dressed as a chef? Yes. Oh my! I'm sorry, everybody. This is not my normal clothing. I don't know why I have this. I think because I did a lesson last week in a cafe, and I forgot to change my clothes. I'm sorry. It's not a strange fetish I have. I'm not a strange person, I promise. So Nicolas responded, and why is this good for learning? Because what you can do, you can play back what he said. He can listen, and instead of me saying, instead of me saying, oh, you made this mistake, Nicolas, you could ask him, Nicolas, what did you say there? Why did you say it? So this deeper metacognitive thinking of reflection, self-reflection. What did I say? I didn't realise I said it like that. So let's get the students thinking differently about how they speak and communicate. And this is a good feature to do that. And if you want, you can share it. And a magical one. It's a magical one, absolutely. And why is it magic? Because it's something you can't do in the real world. And this is, again, something... There we go. No, Nicolas is an expert. He's taking it. You can do things... Of course, in the real world, you can write on the board and you can maybe show a video of a volcano. But let's try to think how we can use this technology to do things we can't do in real world. Number 1, experience a volcanic eruption as close as possible. Number 2, connect with people around the world. Number 3, start to focus more deeply or differently on the language and communicative skills. So there we go. That's just a quick example. I'm going to delete us. Say goodbye. Bye-bye. Right, they're going. Excellent. Right. If there are any questions, please ask me. I'm happy to answer any question you have, as long as it's in English. Otherwise, I can't understand. Any questions? Or should I continue? All right. There's a question from the chat, which is, how do you make people interact between them inside the session? Good.
Great. So interaction within the groups. So it's similar to the real world. What would you do if you're an educator in a classroom? Well, you would break them up into different groups. Of course, this is the pre-COVID world, but normally that would be what you would do. You would break them up. And it's the same in VR. Let's use the space. Let's put some students over there. And you could also, for example, let's just imagine that, no, you know what? As they say, don't talk, demonstrate. So I'm not going to talk. I'm going to take you to another location, if that's okay, and I can answer your question in this way. So let's choose one other location. 1 second. Where should we go? Just to answer this question maybe a bit more clearly. Let's go to Pompeii in Italy. Let's go. There we go. Now, be careful. It's there are many steps. I hope we have insurance, but we're going to jump down into the centre of this great theatre, which actually became an amphitheatre. And I did do some research before this. I did look at Wikipedia just for 2 minutes before I entered here. It's actually, this was the first and biggest theatre, even before the Colosseum, even before Rome. This was actually in Naples, in southern Italy, and we're standing here now. So to answer your viewers' questions, what could you do to get students interacting? You could maybe put some students up there on the stage, and you could say to them, work together for the next 2 minutes to talk about what you think it's like, I don't know, being an actor 2,000 years ago, or just in general. So you could get them talking about that. You could put students maybe in the stands, on the stairs or the seats there, and get them talking about what it would be like, maybe being a spectator in an event like this. You could even then bring in this creature. Let me find an animal here. We're going to bring a lion in. Let me just make some distance. Don't worry, she's eaten. She won't attack us. And there we go. You could even make this line a little bit bigger and get the, put her on the floor there. Oh, hang on. There we go. And you could get the students, some of them gathering around here and just asking them what you think life would have been like being a gladiator. Some of the stresses, but opportunities, good things as well. So use the space. That's the that's the short answer to this the short question. Use the space around you, and also Engage has the spatial audio. So again, practically speaking, you could put some students over there, some students over there, and they wouldn't hear each other. So, you know, they only hear in their small kind of environment. So that answers that question. Yeah, that answers the question. And I've got another question is, which type of environment is the most efficient? Natural one, cities, touristic venues, museum? Which one do you prefer? Well, okay. Now, 2 questions there. The first one is, what food should I cook for dinner? Well, hang on. Are you hungry? Who's coming to dinner? Did you eat pasta for lunch? Do you want pasta again? It really depends what's the context, what situation is. And secondly, what do I prefer? To be honest, I like the more realistic locations, your cafes, your bars, your restaurants. I think there's time we can go there in a moment. You know, for me, it's all about giving people the real life language. You know, this is nice. You could talk about animals and zoos and more everyday things, but really this isn't very realistic, talking about gladiators. But you could learn some good expressions and grammar. So if that's an educator asking, I'd say really you just need to think clearly about what's the journey you want to take your students on. And don't be scared. Don't worry and say, oh, I want to use the classroom. Don't worry about it. You could start in the classroom and then move to somewhere else like this. So there we go. If there are any more questions, please ask. If not, I think I'm going to end this by going to the cafe with you. So I'm sorry we're running around a lot today, but there we go. I'm going to find a cafe because this is one of the most classic situations in life. You're in a foreign country, you need to order a drink or pay for a dinner. Let's go.
we go. Right. So, finally, I don't look strange. I'm wearing a kind of barista or chef's uniform. Yeah, good. So this is the cafe, classic situation. And again, maybe you started off just brainstorming some keywords on the board, or I don't know, looking at some videos of real life about Starbucks environments, and you arrive here to really put the language in practice. So again, the questions, what would you like to order? You could even show them like an image of a menu. Prices, money, currency. You could then, over there behind you, Olivier, you've got the till or the cash desk, and you could practice the transactions as well. So I think for me, coming back to that question, that is really what I love most of these realistic environments. But I think, Nicolas, I am number 8, yes, in this talk, this series of talks. Okay. And so this is Engage. Have you experienced any other platforms in your business? Oh, in our business, yes. Our business is to experiment all the existing platform, but for our talk, we are still in Engage for the moment, because it's more efficient to organize this kind of show. Yes, yeah. And I started off in the beginning talking about supplement, and I think at this moment this is a supplement. This is not going to make many teachers unemployed at the moment, and I hope not, because we need that human touch. This is again not me saying you should learn English and you should not listen to your teachers, and we don't need that. I just really think that if you imagine the best way to learn French, I want to arrive in Paris or Lyon somewhere, and I want to hold the hand of a French person as they tell me about their life, and I can learn the language in context. And that's really what VR offers. But there are other platforms if people are interested. Mozilla Hubs is a great one, as I said before this meeting started, to get your students creating as well, because that might be another question is, well, how can we get the students shaping or molding this technology for their needs? And there are platforms to do that. And actually in Engage, you can also create your own experiences as well. So maybe think about that. Yeah. Good. Now, I think I'm coming to the end of this demonstration. We've answered a few questions. I'm happy to stay here for another 5 minutes if we have any other questions or discussion, or we can say goodbye and you can drink all of this lovely coffee and hot chocolate. It's your choice. So at this moment, what kind of student do you have in virtual reality generally? At the moment, the main demographic is secondary school students. So thank you. If there are any secondary school teachers or any school teachers in France or anybody in the world watching this video, get in touch. My name's Michael at Gold Lotus. The website is goldlotus.co. And I'm happy to announce as well that in the next week or two with my technical partner, we will be on Mozilla Hubs providing a database, a bank of lessons, environments that language teachers can use with Mozilla Hubs on any device. So don't worry if you don't have the VR headsets. You can access it on a laptop and a computer. It just gets people thinking a bit more three-dimensionally about languages. So stay updated on that. There's lots more to come. But check out the other platforms and I will push the information on LinkedIn or my contact. Great. And how many countries do you work for, in a sense? Wow. Secondary school. Okay, you say Chinese? No, Korean. No. Yes, they're good. Yeah, exactly. So there's at the moment no secondary schools in Korea. My business partners there, we are doing more kind of it's more business related things, and also universities. We're trying to help universities understand how to do their exchange programs in this new time of lockdowns. But at the moment, really, the secondary school programs are Italy and Norway, and also America. We've started to introduce those. But I'd love to have France involved, or any French-speaking country. If anybody's watching this, get in touch. But
yeah, that program actually, just to give a bit more detail, and maybe it's inspiration for any teachers out there, because maybe they don't want to work with me, no problem, but I'll give you this now. These platforms, I think where they really help the students, like I said 10 minutes ago, is giving them the way to just build their teamwork, the collaboration, critical thinking, these 21st century skills. So in any language. So definitely check those out. Yeah. And at this time, do you mix these different students from this country together in an environment to make socialization? Yes, what we do, it starts with a project. So the first question in the last phase of the course was, how can we attract people to your region for tourism? Because it's an important part of the economy here. And they then created their own VR experiences to promote their local culture. So at the same time as promoting it, they also learn about their local heritage. They learn about other countries as well. And at the end of the program, they demonstrated their environment to American students in this case. So there is this connection as well, and just talking to other people in other countries. Fantastic. Yeah. I have a question, Michael. Sure. Do you belong to an official or official community, or are you a lonesome teacher in VR at the moment? Yeah. Well, there are not many of us. We are a minority, really, walking around the virtual reality. But I will say, educators in VR. If you don't know about that community, go and check them out. educatorsinvr.com is the link. Check them out. 3,000 educators, students, schools, businesses, and researchers, all looking to understand not just languages, but STEM and equality and diversity and everything else. Go and check that out. But it's early days. It's incredible to be part of this new chapter in humanity, isn't it? And the great work that you're doing there in Paris. I can't wait to visit you, if you would allow me, when I can finally get on a plane and visit you. I'd love to come over and shake your hand. Yeah, please. Excellent. I will be so happy to excellent. You in France. Good. Well, that's a good. I need to run now, ladies and gentlemen. But I think that's been useful. If you do have any questions, I am on the internet, at Twitter @Gold Lotus Co, LinkedIn / Michael McVR. I'm sure Nicolas will share my details. Yeah, sure. But here we go. Let's feel the vibration. There we go. There's the vibration. Thank you so much for your Olivier, time, Michael. Thank you very much. Take care. Thank you, everybody. Thanks, Michael. Take care. Take care. See you later. Bye-bye. Bye, Michael. Eh bien, voilà pour cette présentation du travail de Michael, que moi je connaissais effectivement. J'ai eu l'occasion de le croiser à de nombreuses reprises au sein d'Educators in VR, entre autres, mais aussi de nouer avec lui sur LinkedIn, mais aussi en réalité virtuelle, parce que j'ai participé à plusieurs de ces sessions. Une amitié virtuelle, et j'espère qu'effectivement il pourra bientôt venir nous voir en France. Qu'en as-tu pensé, Olivier, de cette façon de faire? Elle est évidemment extraordinaire, et alors on sait tous que en France l'apprentissage des langues n'est pas notre fort, mais il n'est pas forcément lié uniquement à la capacité des cerveaux français. Et il est évident que là, l'endroit où on est, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, on a tous été dans des classes à au mieux entendre des chansons en anglais ou voir une vidéo ou deux pour les plus jeunes d'entre nous, mais il est évident que passer 1 heure de cours dans cet endroit et faire ce qu'on doit faire, ce que je remarque le plus souvent chez les Français, c'est que ils n'arrivent pas à parler. Ils n'arrivent pas à prendre la parole. Pourquoi? Parce qu'en France, on ne prend pas la parole. Les anglo-saxons ont une grande habitude de prise de parole en public, que ce soit dans leur langue ou pour présenter des exposés, etc. Nous, on écoute le professeur, on fait quelques exposés de temps en temps, mais la notion de prise de parole devant les autres est assez peu pratiquée, et on se retrouve avec une communauté française qui finalement, même pour demander un café ou commander une adresse à un taxi, se retrouve complètement bloquée mentalement, alors qu'on voit bien que ce type de lieu est capable de libérer cette parole, comme il le disait tout à l'heure, et peu importe que finalement la grammaire ou la syntaxe soit absolument parfaite, mais on est dans l'ambiance, on commence à apprendre à parler et donc à formuler les mots, donc à maîtriser l'accent et simplement à pratiquer, tout bêtement.
parce que malheureusement, toi comme moi, on se retrouve souvent à pratiquer lors d'un voyage qui dure 3 jours, et ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait d'anglais, qu'on n'a pas discuté régulièrement avec quelqu'un, et puis le temps que ça se remette en route, on est déjà reparti. Donc c'est un outil absolument fantastique, et on voit aussi avec quel... alors, il maîtrise parfaitement Engage, et c'était assez... ce petit voyage qu'on a fait d'espace en espace était absolument extraordinaire, et je pense que cette vidéo, je la remontrerai à beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce qu'on peut faire en VR et en éducation. Voilà, regardez, quoi, en 20 minutes, on a été dans 4 ou 5 endroits différents pour parler potentiellement d'histoire. Effectivement, à un moment, on peut demander aux étudiants de monter sur scène et de jouer une pièce de théâtre en quelques secondes. Et puis, on finit dans ce bistrot où on va avoir, dans ce bar, on va avoir tout le small talk anglais dont on a besoin pour les after-work. Et c'est évident que cet outil, on le sait toi et moi déjà, mais que on le découvre encore sous un nouvel aspect, c'est extraordinaire. Si j'avais eu ça pour apprendre l'anglais, j'aurais sans doute un niveau un peu plus performant aujourd'hui. C'est fort possible. Moi, ce que je trouve extraordinaire chez Michael, qui est vraiment un précurseur, hein, il fait partie effectivement de ces quelques enseignants qui aujourd'hui consacrent du temps et surtout énormément de créativité à utiliser des outils qui sont en place. Et il a ce talent de pouvoir s'approprier des outils comme Engage, mais il fait le même travail dans Mozilla Hub ou dans Altspace ou dans Rec Room en fonction des thématiques et des environnements qu'il veut pouvoir utiliser. C'est cette créativité à partir de ce qui existe. Il ne cherche pas à avoir des dispositifs complexes, à faire développer des choses. En fait, il se saisit de ce qui existe et il le met en musique. Et donc, effectivement, tu vois, son utilisation des stick notes, mais même des commandes. Je ne sais pas si tu as vu comment très souvent, il utilise le doigt et puis après le laser, en fait. Ouais. L'agilité technique d'Engage, elle n'est pas nécessairement importante, mais tu vois bien de la façon dont il utilise ses mains qu'il y a une vraie pratique et une vraie créativité dans le métier d'enseignant pour tirer profit de choses qui existent. C'est effectivement ce qui ne se produit pas aujourd'hui dans un enseignement classique. On te met dans une classe, dans une visio, et puis on va essayer de... Voilà, les méthodes traditionnelles ne sont pas créatives. Et Michael a cette remarquable capacité qui, à mon sens, devrait inspirer nombre d'enseignants, c'est de partir de l'existant, de ce qui est là, disponible sous la main, avec cette application, avec les environnements, et d'en faire quelque chose de magique qui donne envie d'apprendre, qui donne envie de prendre des risques dans cette pratique de l'anglais, mais ça pourrait être de l'espagnol, du japonais, peu importe. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant chez lui. Il a une vraie capacité à prendre les logiciels dans l'état, les plateformes dans l'état où elles sont. Oui, et c'est vrai, on le sait, certaines sont un peu plus ergonomiques, moins ergonomiques, etc. Mais c'est pas son problème. Il attend pas que ce soit parfait pour commencer. On voit qu'il les a complètement explorés en termes de pédagogie et qu'il va prendre finalement des outils qui sont pas faits pour une chose et les détourner pour en faire une autre. Et ça, on voit que c'est un merveilleux pédagogue, c'est quelqu'un qui est passionné par son métier, oui, et qui saura finalement, ok, c'est pas tout à fait parfait cet environnement, et c'est pas très grave, je vais en faire autre chose et je vais transformer ça. Et effectivement, tu te retrouves avec des stickers collés sur un volcan en éruption, et ça marche parfaitement bien. Et ça le fait très bien. Et c'est même, tu t'en souviens, quoi. Voilà, je bloque, le truc est en train de t'exploser, tu penses que tu vas disparaître dans les cendres, et puis on bloque la scène et on commence à mettre du sticker avec du vocabulaire, et après on fait parler les gens et on se revoit dans une scène. Enfin bref, il a une capacité d'animer, d'entraîner, finalement tu sais plus, tu oublies complètement ces contraintes techniques ou des imperfections potentielles d'une plateforme ou d'une autre pour être entraîné par quelqu'un qui a pris certainement beaucoup de temps et qui est passionné pour aller fouiller un peu cette plateforme et voir toute cette plateforme et voir ce qu'il pouvait en tirer au maximum à chaque fois. Et ce qui m'intéresse toujours, moi, c'est les gens qui n'attendent pas que ce soit l'outil parfait, il n'y en aura jamais, et qui vont se saisir d'un truc et puis finalement lui donner un autre usage, contourner les usages. J'adore ça, moi, les gens qui contournent les usages, qui les détournent, et je crois qu'il le fait merveilleusement bien au service de son propos et de son métier.
Et c'était un plaisir de le voir aujourd'hui et je pense qu'on aura l'occasion de le recroiser avec France Immersive Learning et dans d'autres moments avec à nouveau le même plaisir en tout cas. Et il parle je suis très admiratif de son travail. Donc, il fait partie de ces quelques précurseurs qui m'inspirent. Le premier était Steve Bambury, qui utilisait déjà, il y a 2 ans, maintenant il a bougé, il est parti sur d'autres missions, mais c'était un enseignant en anglais qui travaillait à l'université Jess, qui est une université de nombreux niveaux à Dubaï, tu vois, qui va grosso modo de ce qu'ils appellent l'université, ça allait quasiment des classes élémentaires jusqu'à l'université. Et ce Steve Bambury a défriché avant tout le monde les modalités d'usage de la réalité virtuelle avec des étudiants, des enfants, des adolescents et des adultes. Et son site qui s'appelle Virtuality est toujours en place, et c'est toujours encore, alors que voilà, ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'il est passé à d'autres activités. En fait, le travail qu'il a publié sur ce site est toujours très en avance sur ce qui se fait aujourd'hui. Ces gens sont des vrais explorateurs de la pédagogie moderne. Ils consacrent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, et en fondant comme ça, effectivement, à la communauté mondiale, essayent d'en développer une activité qui leur permette effectivement de se nourrir, de gagner leur vie, mais surtout de développer plus largement leur savoir. Mais moi, ces personnalités me fascinent parce que ce sont vraiment des explorateurs de ces nouveaux modes d'apprentissage, et en plus extrêmement créatifs. Quand Michael dit j'ai commencé avec le cardboard, donc qu'on connaît tous, hein, cet affreux casque qui était censé nous faire découvrir la réalité virtuelle, avec qui était incommode au possible, enfin bref, pas pratique. Pour essayer 2 minutes, c'était à peine supportable. Il s'est saisi de cet outil et il en a fait autre chose, et il l'a exploré, et il a dû travailler avec, et il a dû rencontrer à l'époque beaucoup de contraintes, mais rien ne l'a arrêté, et il en est arrivé là aujourd'hui. Donc effectivement, c'est un pionnier. Et à l'époque, peu de gens, à part les gens qui regardaient quelques vidéos de roller coaster pour se faire un peu d'émotion sur YouTube, pendant ce temps-là, il y avait des gens comme lui qui se disaient qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi avec cet outil en tant que professeur pour enseigner mieux, faire mieux mon métier. Et on était vraiment sur des technologies très balbutiantes et des outils en tout cas vraiment pas ergonomiques, quoi. Ce que je trouve aussi assez intéressant dans ce qu'il a pu dire, c'est ce constat qu'aujourd'hui, il travaille. Alors, c'est en soi une très bonne nouvelle. Il travaille avec de nombreuses écoles à travers toute la planète, et c'est quand même assez réjouissant de savoir que des jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, hein, peuvent se retrouver, échanger, discuter, faire connaissance avec un minimum d'appréhension, parce qu'on est dans notre casque et qu'on est effectivement isolé du monde réel, peuvent se rencontrer. Par contre, ce que je trouve assez étonnant, c'est que cette modalité d'apprentissage de l'anglais, ou de perfectionnement, hein, parce qu'on n'est pas juste sur l'apprentissage, on est effectivement dans un perfectionnement, ça n'est pas encore été pris en compte par les entreprises. Alors qu'on est aujourd'hui dans une activité qui est avant tout mondialisée. Il y a même des entreprises françaises qui ne publient des informations et des sites web uniquement en anglais, ce que je trouve, à mon avis, discutable, mais c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, il y a plein de collaborateurs dans les entreprises françaises qui travaillent à l'international, qui sont souvent gênés par un manque de pratique, un manque de vocabulaire qui soit technique ou qui soit plus généraliste. Et je trouve que cette nouvelle modalité de pratique d'anglais qui pourrait se faire de manière assez régulière, 1 fois par semaine ou 3 fois par semaine à heure fixe, tu rencontres Michael ou des gens qui font le même métier que lui, voilà, mais tu les rencontres et tu peux avoir un échange complètement décomplexé pour vraiment perfectionner ton anglais, pour te préparer à tenir une conférence, pour un gros business avec un client, une espèce de coach de perfectionnement. Moi, je trouve qu'il y a là vraiment une vraie valeur pour les entreprises qu'aujourd'hui, dont elles n'ont absolument pas pris ni la connaissance de l'existence, ni la valeur pour leurs collaborateurs. Avec des tarifs, en plus, ce que Michael pratique aujourd'hui, c'est hyper accessible, hein, franchement. J'ai peut-être une colle pour vous, messieurs. On me demande dans le chat pourquoi il n'y a pas plus de relations entre les écoles et ce genre de personnes. Et est-ce qu'on a des cas d'utilisation de technologies XR pour l'apprentissage des langues en France? Alors, pour prendre
sur l'autre sens. En France, j'ai vu passer une information il y a 8 ou 9 mois comme quoi il y avait une expérimentation dans un collège d'Occitanie sur l'utilisation d'une application qui s'appelait à l'époque Monthly VR, qui était une petite application en réalité virtuelle qui doit toujours être accessible sur le store Go, mais qui est en train de disparaître, et qui permettait de se mettre dans une dizaine de scènes, un taxi, un hôtel, un restaurant, et de répondre à des questions avec un début de reconnaissance vocale derrière. Donc quelque chose d'assez simple, assez économique, puisque l'application coûtait 5 €. Et j'avais vu passer une information qu'un enseignant avait dû obtenir un petit peu de budget pour lancer une expérimentation, mais je n'ai pas vu d'informations revenir ou de retour d'expérience sur cette expérimentation. L'éducation nationale n'est pas toujours très prolixe dans sa communication sur les expériences que font les enseignants, souvent très dynamiques quand ils veulent se lancer sur des choses-là. Et je n'ai pas connaissance d'autres cas, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais je n'ai pas connaissance d'autres cas. Alors, je vais reprendre ce que tu évoquais tout à l'heure, Nicolas, c'est que de mon côté, j'ai eu des contacts avec des gros opérateurs nationaux, internationaux qui enseignent l'anglais de façon, on va dire, traditionnelle, avec un native speaker en cours particulier, avec des vidéos, etc., etc. Et ce qu'on vient de faire, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est la possibilité pour des gens dans le monde entier de se croiser à un moment et d'avoir presque un coach de conversation pour faire ce qui finalement nous manque le plus tous, c'est une pratique régulière de la langue qui soit corrigée par un coach. On voit que ces organismes essaient de monter des choses très complexes. Tu évoquais l'intelligence artificielle, la reconnaissance du langage naturel, qui est, on le sait tous, pas encore tout à fait au point. Enfin bref, des trucs très très compliqués, alors que ce qu'on vient de faire là maintenant, c'est-à-dire inviter un professeur natural speaker, et puis on serait 5 ou 6 à discuter pendant 20 ou 30 minutes, et on le ferait de façon régulière. Les enjeux sont extrêmement faibles en termes de technologie, puisque les plateformes existent déjà, et l'enseignement serait bien. Et à chaque fois que j'ai été interrogé, c'était des choses... Alors, encore une fois, je suis comme toi, je suis pas au courant de tout ce qui se passe. Peut-être que je serai contredit dans les semaines qui viennent. Mais pour les 2-3 gros opérateurs qui m'ont approché, à chaque fois, c'était on va dire, je pose une question et j'ai 22 vidéos potentielles pour avoir une réponse. Bref, des énormes usines à gaz. Alors que, encore une fois, les demandes souvent des gens sont, je voudrais juste discuter avec quelqu'un, être à l'aise dans cette conversation, pas être jugé, etc., etc. Du small talk, ce qu'on est en train de faire en français. Et ça, c'est très facile à faire, quoi. Alors, et par contre, on doit avoir aussi, je pense, des contraintes qui sont quelle est la valeur pédagogique, comment mesurer notre progression, si on l'avait fait cette séance en anglais, est-ce qu'on peut la mesurer ou pas? Sans doute que c'est plus compliqué que d'avoir des exercices, etc., etc. Mais ils sont encore dans on a encore beaucoup de gens qui sont effectivement dans je fais un exercice qui doit m'amener d'un point A à un point B, et que cette conversation, cette aptitude à être plus à l'aise à prendre la parole, ne serait-ce que ça, pour l'instant, et ça je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, est déjà un point qui est pour moi primordial, mais qui est rarement pris en compte. Et puis c'est qui est difficile à évaluer. Évaluer le fait d'être plus confortable dans son expression dans une langue étrangère. Est-ce qu'il y a besoin d'évaluer systématiquement toujours? La première évaluation, c'est est-ce que les étudiants ont pris du plaisir? Est-ce qu'ils ont eu l'impression d'avoir appris quelque chose? Et plus tard, est-ce qu'ils s'en souviennent? Si la réponse est oui à chacune de ces questions, on n'a pas besoin d'avoir une évaluation avec des notes et des machins et de faire des remontées. Je pense qu'effectivement, les organismes de formation et les écoles ont besoin de gagner en souplesse, en créativité aussi, et de prendre un peu de risque et de sortir de modèles qui sont éculés, dont ils savent pertinemment qu'ils sont éculés, et qui, aujourd'hui, du fait de la pandémie, du fait que tous les étudiants sont derrière leurs écrans d'ordinateur, est en train, dans l'efficacité quand même, en train de sombrer assez sérieusement, alors que là, tout de suite, on a quand même quelque chose qui est impliquant, magique, agréable,
Michael, en plus, il a une voix d'homme de radio. Là, il a parlé vite parce qu'il avait effectivement peu de temps ce soir, mais d'habitude, il parle beaucoup plus calmement. Il a une pédagogie magnifique. Voilà, et effectivement, tout ça ne coûte rien. Et en fait, là, aujourd'hui, on a des quests qui sont quand même très payables. Ça vaut 300 €. Mais si on était sur un déploiement plus important, en fait, avec le Pico G2, qui est un casque qui vaut 270 € quand on l'achète en univers professionnel, on a déjà 80% de l'expérience Engage. Donc, on est sur un investissement minimum, même pour équiper des premières cordes d'étudiants pour valider des modalités, des organisations, des tarifs, ce genre de choses. Donc on est sur un ticket d'entrée qui est très faible, et avec un impact potentiellement qui est juste colossal. Ouais, donc aujourd'hui, la question n'est pas tant de savoir s'il y a des expérimentations à faire, mais quelles sont les organisations qui font preuve d'assez de modernité et d'agilité dans leur raisonnement pour pouvoir, avec un coût minimum, aller vérifier que leurs étudiants prennent plaisir à apprendre des langues étrangères et le font mieux qu'avec les dispositifs qui existent aujourd'hui. Voilà, mais en France, comme sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, on n'est aujourd'hui pas dans les nations pionnières, mais les membres de France Immersive Learning, dont nous sommes, et les professionnels comme nous, travaillons tous les jours à essayer de diffuser ce champ des possibles qui est dès aujourd'hui disponible, donc il ne s'agit que de se saisir. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur Michael, c'est exactement ce qu'il fait en fait. Voilà, il utilise quelque chose qui est disponible et il en fait un outil un peu magique, en tous les cas bien plus engageant que ce qu'on connaît aujourd'hui, pour transmettre. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à véhiculer comme idée, à peu près quel que soit le sujet, et en particulier sur l'apprentissage des langues ce soir. Tout à fait. Messieurs, vous arrivez au bout de la discussion pour ce soir? Je pense que oui. Tout doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Non, mais très très bien, très très bien. Merci à vous. Merci à Michael en tout cas. C'était très très sympa de sa part de nous avoir rejoints et puis d'avoir fait le tour d'Engage, parce que je trouve que ça nous change de l'habitude où on est très au plan fixe et voilà, on essaie de faire des choses et là voilà, de se promener, de montrer un peu toutes les fonctionnalités. Je trouve que c'était vraiment intéressant. Bientôt, les émissions en public de Engage, dès qu'ils auront fixé les petits problèmes de voix IP, je pense qu'on va s'y coller pour augmenter l'interaction. Ouais, avec bien. Et en tout cas, merci à vous deux. On passe le bonsoir à Cassine. On va publier effectivement le replay de cet entretien. J'espère qu'il sera agréable à regarder en vidéo. Et puis dans le replay, on mettra en commentaire de sa publication toutes les coordonnées de Michael pour que les gens puissent te contacter. Il faut en VR qui sont ouvertes à tous. Donc dès que quelqu'un a un casque en réalité virtuelle, il peut aller rencontrer Michael et participer avec lui tel qu'on l'a fait ce soir. Donc on mettra toutes ces coordonnées dans les commentaires pour que les gens puissent découvrir cette remarquable façon de travailler sur l'apprentissage des langues. Et puis la semaine prochaine, eh bien, comme on a commencé à le mettre en place, pour ceux qui nous suivent, on laissera la place à nos camarades, aux Power Girls, nos trois alter ego féminines qui abordent l'actualité avec un autre regard. Et donc, nous, on se retrouve avec Yacine, qui malheureusement n'était pas là ce soir, mais on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Expert Talk. Merci à tous, merci à toi Louis pour la réalisation et à très bientôt à tous. Merci. Salut Olivier, à très vite. Merci messieurs. Bonsoir à tous. Et voilà, on est bon. Alors donc, pour ceux qui nous regardent en replay, déjà venez en live parce que c'est quand même vachement plus sympa. Sachez que les Expert Talks ont lieu tous les mercredis à 18h sur la web TVTR, sur le partenariat France Immersive Learning. Le chat, merci d'être là comme tous les soirs, nombreux, d'interagir avec nos participants et d'amener un peu d'humour et des questions pertinentes. On se retrouve dans une petite dizaine de minutes avec Cédric. On va débriefer un peu d'actu en préalable des news de demain. Et moi, et on se retrouve pour un autre créneau professionnel demain. Le meet-up sera avec l'entreprise Body Swaps. Et on risque, alors pour le coup, c'est prévu. On va démarrer avec quelques minutes de retard puisqu'ils ont un rendez-vous qui fait que on peut pas
commencer à 18h tapant, donc on commencera à 18h10. Donc vous me direz, c'est l'heure normale de début des meet-up. Je mets une petite pause et on se retrouve juste après.